El sol del mediodía queda implacable sobre las posiciones fortificadas de la base naval. Mientras el coronel Marcus Sullivan observaba a través de sus prismáticos la situación que se había convertido en su peor pesadilla. Durante 3 días consecutivos, los francotiradores más elites de la Marina habían intentado neutralizar una serie de objetivos estratégicos ubicados en edificaciones enemigas a más de 800 metros de distancia. Cada intento había resultado en un fracaso estrepitoso que no solo costaba munición valiosa, sino que también revelaba las posiciones estadounidenses al enemigo. La tensión en el campamento era palpable. Los marines veteranos, acostumbrados a la precisión quirúrgica de sus operations, comenzaban a mostrar signos de frustración y dudas sobre sus propias habilidades. El sargento mayor Thompson, con 22 años de servicio y más de 200 misiones exitosas en su historial, había fallado su último disparo por apenas centímetros, un margen de error que, en circunstancias normales habría sido inconcebible para alguien de su calibre. La situación se complicaba por la naturaleza crítica de la misión. Los objetivos no eran simples blancos de entrenamiento, sino instalaciones enemigas que albergaban equipos de comunicación avanzados y puestos de observación que comprometían gravemente las operaciones aliadas en toda la región. Cada hora que pasaba sin neutralizar estas amenazas significaba más soldados estadounidenses en peligro y operaciones futuras en riesgo. En medio de esta crisis operacional, una figura inesperada observaba silenciosamente desde las líneas de apoyo. Sarah Mitchell, de 32 años, había llegado al campamento como parte del personal civil especializado en comunicaciones satelitales. Su presencia en una zona de combate activo se debía a la necesidad urgente de establecer enlaces de comunicación seguros con el comando central, una tarea que requería su experiencia técnica específica en sistemas militares avanzados. Nacida en una pequeña ciudad rural de Montana, Sarah había crecido entre rifles y campos de tiro. Su padre, un veterano de Vietnam, había comenzado a enseñar los fundamentos del tiro deportivo cuando ella tenía apenas 8 años. Lo que comenzó como una actividad familiar de fin de semana se convirtió rápidamente en una pasión que la llevaría a competir a nivel nacional durante su adolescencia y primeros años universitarios. Durante sus años en la Universidad Estatal, donde estudió ingeniería en telecomunicaciones, Sarah había mantenido su participación activa en competencias de tiro de precisión. Su dormitorio estaba decorado con más de 50 medallas y trofeos obtenidos en campeonatos regionales y nacionales. Sus compañeros de estudios a menudo bromeaban sobre la extraña combinación de una brillante ingeniera que también podía acertar a un blanco del tamaño de una moneda a 500 metros de distancia. Después de graduarse con honores, Sarah había sido reclutada por una empresa de defensa especializada en sistemas de comunicación militar. Su trabajo la había llevado a bases militares alrededor del mundo, instalando y manteniendo equipos de comunicación críticos para las operaciones. Sin embargo, nunca antes había estado tan cerca de una situación de combate activo, y definitivamente nunca había presenciado el tipo de crisis operacional que se desarrollaba ante sus ojos. La frustración entre los francotiradores era evidente en cada conversación que Sarah escuchaba mientras trabajaba en sus equipos. Los hombres hablaban en voz baja sobre las condiciones atmosféricas inusuales, los vientos cruzados impredecibles y la distancia extrema de los objetivos. Algunos mencionaban la presión psicológica de saber que cada disparo fallado ponía en peligro vidas estadounidenses. Otros debatían sobre si el equipo disponible era adecuado para las condiciones específicas de la misión. El tercer día de fracasos consecutivos, la situación había alcanzado un punto crítico. El comando había comenzado a considerar alternativas más arriesgadas, incluyendo ataques aéreos que podrían causar daños colaterales significativos o operaciones terrestres que expondrían a docenas de marines al fuego enemigo directo. Ninguna de estas opciones era ideal, pero la ventana de oportunidad para una solución limpia y precisa estaba cerrando rápidamente.
Será había terminado la instalación de su último equipo de comunicaciones y se preparaba para regresar a la zona segura cuando escuchó una conversación entre el coronel Sullivan y el sargento Thompson. Los dos hombres discutían las opciones restantes con un tono de resignación que contrastaba sharply con la confianza militar que había caracterizado las primeras horas de la operación. Tenemos que aceptar que esta misión está más allá de nuestras capacidades actuales, decía el coronel, su voz cargada de frustración. Las condiciones son demasiado adversas, y no podemos arriesgar más munición o revelar más posiciones sin resultados. El sargento Thompson asintió con amargura. Señor, mis hombres son los mejores que he visto en más de 2 décadas de servicio. Pero algo en esta situación específica está superando nuestras habilidades. Tal vez sea el momento de considerar las alternativas que el comando central ha sugerido. Era en ese momento crucial, cuando los líderes militares más experimentados comenzaban a contemplar opciones menos precisas y más arriesgadas, que se tomó una decisión que cambiaría no solo el caso de esta misión específica, sino también su propia vida de manera permanente. Las palabras que estaba a punto de pronunciar la transformarían de una ingeniera civil observadora en una protagonista directa de uno de los episodios más extraordinarios en la historia de las operaciones militares estadounidenses. Será camino hacia los dos oficiales con pasos decididos pero respetuosos, consciente de que lo que estaba a punto de proponer desafiaría todos los protocolos militares establecidos. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía clara y enfocada. Exactamente como durante sus años de competencia cuando se preparaba para el disparo más importante del campeonato. Disculpen la interrupción, señores, comenzó Será, manteniendo el tono profesional que había perfeccionado durante años de trabajo en entornos militares dominados por hombres. He estado observando la situación y creo que podría tener una solución alternativa. El coronel Sullivan levantó la vista de sus mapas tácticos, sorprendido por la interrupción de la civil. El sargento Thompson la miró con curiosidad, reconociendo su rostro de los últimos días pero sin conocer realmente sus antecedentes más allá de su trabajo técnico. Señorita Mitchell, ¿verdad? Preguntó el coronel, consultando rápidamente una lista en su portapapeles. Usted está aquí para las comunicaciones satelitales. No estoy seguro de cómo podría ayudar con un problema de francotiradores. Será respiró profundamente antes de continuar. Señor, tengo experiencia significativa en tiro de precisión a larga distancia. He estado observando los intentos de los últimos días, y creo que puedo identificar algunos factores que podrían estar contribuyendo a los fallos. Más importante aún, creo que podría tener éxito donde otros han fallado. Un silencio incómodo siguió a esta declaración. El sargento Thompson intercambió una mirada escéptica con su superior, mientras Será esperaba una respuesta que sabía sería inicialmente negativa. Ella había anticipado esta reacción y había preparado cuidadosamente sus argumentos para los siguientes minutos críticos de la conversación. Señorita Mitchell, respondió el coronel con un tono que mezclaba cortesía profesional con incredulidad apenas disimulada. Aprecio su voluntad de ayudar, pero esto no es un campo de tiro deportivo. Estamos hablando de condiciones de combate con vidas humanas en juego. Mis francotiradores tienen años de entrenamiento especializado y experiencia en situaciones de alta presión. Será había esperado exactamente esta respuesta. Entiendo perfectamente la gravedad de la situación, señor. Pero permítame compartir algunos detalles sobre mi experiencia que podrían ser relevantes. He competido a nivel nacional durante más de 15 años, incluyendo competencias de tiro a distancias superiores a los 1000 metros. Mi mejor registro oficial es de 101 impactos consecutivos sin fallo en objetivos de precisión a 850 metros. Esta información capturó inmediatamente la atención de ambos oficiales. El sargento Thompson, cuyo propio récord personal era de 78 impactos consecutivos, sintió una mezcla de respeto y escepticismo. Las competencias civiles, aunque impresionantes, difieren significativamente de las condiciones de combate real. Además, continuó Será,
he estado observando detenidamente los intentos de los últimos días. He notado patrones específicos en las correcciones de viento y ajustes de elevación que sugieren que los tiradores están compensando por condiciones que no están realmente presentes. Las formaciones rocosas en esta área creen corrientes de aire muy específicas que son diferentes de lo que la mayoría del entrenamiento militar enseña. El coronel Sullivan comenzó a mostrar signos de interés genuino. Como oficial experimentado, reconoce la importancia de considerar todas las opciones disponibles, especialmente cuando las convencionales habían fallado repetidamente. Explique más sobre estas condiciones de viento. Solicitó el sargento Thompson, su tono profesional indicando que estaba dispuesto a escuchar, aunque mantenía reservas significativas. Sara se dirigió hacia los mapas tácticos y señaló las formaciones geográficas relevantes. He pasado los últimos 3 días no solo trabajando en mis equipos, sino también estudiando las condiciones balísticas específicas de esta área. Las montañas al noroeste creen un efecto de canalización que produce corrientes de viento descendentes aproximadamente cada 15 minutos. Los tiradores han estado ajustando para viento lateral cuando, en realidad, el viento dominante es descendente con un componente rotational. Los dos oficiales se inclinaron sobre el mapa mientras Sara trazaba las rutas del viento con su dedo. Su explicación técnica, combinada con observaciones específicas sobre los intentos fallidos de los últimos días, comenzaba a construir un caso convincente para, al menos, considerar su propuesta. También he notado que los objetivos están posicionados de manera que la luz solar de mediodía crea reflejos específicos que afectan la visibilidad del blanco aproximadamente entre las 11:30 y las 1300 horas. Los intentos más cercanos al éxito ocurrieron fuera de esta ventana de tiempo, lo que sugiere que el timing del disparo es más crítico de lo que se había considerado inicialmente. El sargento Thompson consultó sus notas de los intentos anteriores y confirmó que Sara tenía razón sobre la correlación entre el timing y la proximidad al éxito. Esta demostración de observación detallada y análisis balístico comenzó a cambiar la percepción de ambos oficiales sobre las capacidades de la civil. Señorita Mitchell, dijo el coronel después de varios minutos de contemplación. Sus observaciones son impresionantes y sugieren un nivel de conocimiento que va más allá del tiro deportivo casual. Sin embargo, autorizar a un civil para una operación de francotirador en zona de combate requeriría aprobaciones que simplemente no tenemos tiempo de obtener. Sara había anticipado también este obstáculo burocrático. Señor, ¿qué pasaría si esto se clasificara como asistencia técnica especializada en lugar de participación directa en combate? Mi estatus oficial es de contratista de defensa con acreditación de seguridad. Técnicamente, estaría proporcionando servicios de consultoría balística bajo supervisión militar directa. Esta reformulación creativa del problema presentaba una posible solución legal y administrativa. El coronel Sullivan reconoció que la distinción técnica podría proporcionar la cobertura necesaria para, al menos, intentar la propuesta de Sara, especialmente dado que las alternativas convencionales habían sido exhausted. ¿Qué exactamente está proponiendo? Preguntó el sargento Thompson, su tono indicando que estaba dispuesto a considerar seriamente la idea a pesar de sus reservas iniciales. Sara presentó su propuesta completa. Realizaría una demostración de sus capacidades utilizando equipos de la base en objetivos de entrenamiento similares a los de la misión real. Si demostraba competencia satisfactoria, se lo permitiría intentar neutralizar los objetivos operacionales bajo supervisión directa de francotiradores experimentados. Todo el preciso se documentaría como asistencia técnica especializada en lugar de participación en combate directo. Los dos oficiales intercambiaron una mirada prolongada, comunicando silenciosamente la gravedad de la decisión que estaban contemplando. Por un lado, autorizar a un civil para una operación tan crítica representaba un riesgo significativo para sus carreras y reputaciones. Por otro lado, las opciones convencionales habían fallado, y las alternativas disponibles levaban riesgos operacionales mucho mayores. Después de una pausa que pareció durar eternidades,
el coronel Sullivan tomo su decision final. Muy bien, señorita Mitchell. Declaró el coronel Sullivan después de la pausa más larga de su carrera militar. Le daremos una oportunidad, pero bajo condiciones estrictas y supervision completa. Si falla la demostración inicial, termina aquí. Si tiene éxito, evaluaremos proctor con los objetivos reales. Será sintió una mezcla de alivio y adrenalina corriendo por sus venas. Había conseguido la oportunidad que buscaba, pero ahora tenía que demostrar que sus palabras no eran vacías. El sargento Thompson la dirigió hacia el área de equipos donde se almacenaban los rifles de precisión de la unidad. ¿Con qué rifle prefiere trabajar? Preguntó Thompson mientras abría una caja de metal que contenía varios sistemas de armamento especializados. Tenemos el M24A2, el Barrett M82A1, y algunos rifles personalizados que los muchachos han modificado para condiciones específicas. Sarah examinó cuidadosamente las opciones disponibles, ciñendo el peso y balance de cada arma. Su experiencia en competencias le había enseñado que la familiaridad con el equipamiento era crucial para el éxito, pero también sabía adaptar su técnica a diferentes sistemas de armas. El M24A2 parece la mejor opción para estas condiciones, decidió después de varios minutos de evaluación. La longitud del canon y el sistema de mira son similares a lo que he usado en competencias de larga distancia. Puedo hacer algunos ajustes menores en la mira y comprobar el cierre del rifle. El sargento Thompson asintió y la acompañó al campo de tiro de la base, donde había establecido objetivos a distancias progresivas, 500, 650 y 800 metros. Varios marines se habían reunido para observar la demostración, algunos con curiosidad genuina y otros con escepticismo apenas disimulado. Sarah comenzó con ejercicios de respiración y relajación que había perfeccionado durante años de competencia. Sabía que el éxito en el tiro de precisión dependía tanto del control mental como de la técnica física. Los marines observadores intercambiaron miradas, algunos reconociendo la profesionalidad de su preparación mientras otros mantenían sus dudas. Los primeros disparos a 500 metros fueron perfectos, impactando el centro del objetivo con precisión, que impresionó incluso a los francotiradores más experimentados. Sarah ajustó meticulosamente la mira entre cada serie de disparos, tomando notas detalladas sobre las condiciones de viento y luz que observaba. Excelente trabajo a 500, comentó Thompson. Ahora vamos a 650. Aquí es donde las condiciones de viento realmente comienzan a complicar las cosas. Sarah asintió y se posicionó para la siguiente serie de disparos. Había notado que los vientos cruzados en esta distancia particular creban patrones específicos que requieren compensaciones diferentes de lo que la mayoría de tiradores militares habían sido entrenados para manejar. Sus años de competencia en diferentes condiciones geográficas le daban una ventaja única para adaptarse rápidamente. Los disparos a 650 metros fueron igualmente precisos, con 5 impactos consecutivos en el centro del objetivo. Los marines observadores comenzaron a mostrar signos de respeto genuino, aunque algunos todavía mantenían reservas sobre cómo se traduciría esta precisión a condiciones de combate real. Impresionante. Admitió uno de los francotiradores que había fallado en los intentos anteriores. Pero 800 metros es donde realmente se separa a los expertos de los aficionados talentosos. Las condiciones atmosféricas a esa distancia son completamente diferentes. Sarah se preparó para la prueba final de la demostración. 800 metros era la distancia aproximada de los objetivos operacionales reales, y sabía que su desempeño en esta etapa determinaría si conseguiría la oportunidad de intentar la misión real. Estudió cuidadosamente las condiciones atmosféricas, notando los sutiles cambios en la dirección del viento que había observado durante los días anteriores. Los primeros 3 disparos a 800 metros fueron perfectos, impactando el objetivo con precisión, que superaba los estándares militares normales.
Los Marines observadores habían dejado de hacer comentarios escépticos y observaban en silencio respetuoso mientras Sarah continuaba demostrando una consistencia que pocos de ellos habían visto antes. ¿Me prestas tu rifle? Había sido la pregunta simple que había iniciado todo este proceso, pero ahora Sarah estaba demostrando que Mauricia no solo usar el equipamiento militar, sino también la confianza de los hombres que habían dedicado sus vidas a perfeccionar estas mismas habilidades. El cuarto disparo fue otro impacto perfecto. El quinto también. Para el décimo disparo consecutivo sin fallo. Toda la conversación en el campo de tiro había cesado. Los Marines observaban en silencio total mientras Sarah continuaba impactando el centro del objetivo con una regularidad que desafiaba las probabilidades estadísticas normales. 20 disparos perfectos, murmuró Thompson, consultando sus notas con incredulidad. A 800 metros, con viento cruzado variable. Sarah continuó disparando, perdida en la zona de concentración total que había perfeccionado durante años de competencia. Cada disparo se basaba en cálculos precisos de viento, distancia, y condiciones atmosféricas, combinados con una técnica de respiración y estabilización que había sido refinada a través de miles de horas de práctica. 30 disparos. 40. 50 disparos consecutivos sin un solo fallo. El coronel Sullivan había llegado al campo de tiro después de recibir reports sobre la demostración que se estaba desarrollando. Observó en silencio mientras Sarah continuaba su serie aparentemente interminable de impactos perfectos. 60 disparos. 70. Los Marines habían comenzado a cantar en voz alta con cada nuevo impacto perfecto, creando un ambiente de anticipación que recordaba más a un evento deportivo que a una demostración militar. 80 disparos consecutivos, anunció Thompson, su voz levando una mezcla de asombro y respeto profesional. Esto está superando cualquier récord que hayamos visto en esta base. Sarah continuó, aparentemente inmune a la presión adicional creada por la audiencia creciente y las expectativas elevadas. Su técnica permanecía consistente, su respiración controlada, sus movimientos precisos y deliberados. 90 disparos. 95. Los Marines habían comenzado a susurrar entre ellos, especulando sobre si Sarah podría alcanzar el legendario número de 100 disparos consecutivos perfectos. El disparo número 98 impactó el centro del objetivo. El 99 también. Sarah se preparó para el disparo número 100, consciente de que había capturado la atención completa de toda la base, y que este momento sería recordado independientemente del resultado. El disparo número 100 fue perfecto. Pero Sarah no se detuvo ali de el disparo número 101 impactó el centro exacto del objetivo, completando una demostración que sería recordada en los anales de la historia militar durante décadas. Sarah finalmente bajó su rifle, respiró profundamente, y se volvió hacia la multitud de marines que la observaban en silencio absoluto. El coronel Sullivan fue el primero en romper el silencio. 101 disparos consecutivos perfectos a 800 metros, declaró, su voz cargada de incredulidad y respeto. En 22 años de servicio militar, nunca había presenciado una demostración de precisión de este calibre. Los Marines presentes comenzaron a aplaudir espontáneamente, un reconocimiento extraordinario, en una cultura militar donde el respeto se ganaba a través de acciones, no palabras. Sarah había demostrado no solo competencia técnica, sino una consistencia que superaba los estándares más altos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Señorita Mitchell, continuó el coronel, ha demostrado capacidades que van más allá de cualquier expectativa razonable. Estoy autorizado a proceder con la misión operacional bajo las condiciones que discutimos anteriormente. La transición de la demostración a la operación real ocurrió con eficiencia militar característica. En menos de una hora, Sarah se encontraba en posición en el puesto de francotiradores avanzado, acompañada por el sargento Thompson y dos marines adicionales que proporcionarían seguridad y observación durante la misión. La vista desde la posición operacional era dramáticamente diferente del campo de tiro controlado,
donde había realizado su demostración. Los objetivos reales en contraben en edificaciones enemigas complejas, parcialmente ocultos por estructuras arquitectónicas y complicados por condiciones de iluminación variables. Además, la presión psicológica de saber que vidas estadounidenses dependían del éxito en ella una dimensión completamente nueva al desafío. Sarah estableció su posición con la misma meticulosidad que había demostrado durante la prueba. Ajustó el rifle, estudió las condiciones atmosféricas, y comenzó el proceso de cálculos balísticos que determinarían el éxito o fracaso de la operación. El sargento Thompson actuaba como observador, proporcionando información adicional sobre la distancia, viento, y actividad enemiga. Objetivo 1 a 825 metros, viento noroeste a 8 kilómetros por hora con ráfagas variables. Reportó Thompson a través de su equipo de observación especializado. Personal enemigo visible en la posición, confirmado como objetivo prioritario. Sarah realizó sus cálculos finales y se preparó para el primer disparo operational. A diferencia de la demostración en el campo de tiro, aquí no habría oportunidades para ajustes graduales o series de práctica. Cada disparo debía ser perfecto desde el primer intento, porque fallar significaría alertar al enemigo y comprometer toda la operación. El primer disparo impactó perfectamente el objetivo designado, neutralizando inmediatamente una amenaza crítica para las fuerzas estadounidenses. El sargento Thompson confirmó el impacto a través de su telescopio y señaló el siguiente objetivo en la secuencia planificada. Objetivo 2, 840 metros, posición elevada en la torre de comunicaciones, informó Thompson. Viento cruzado aumentando, aproximadamente 10 kilómetros por hora. Sarah ajustó sus cálculos para las nuevas condiciones y ejecutó el segundo disparo. Otro impacto perfecto. La operación estaba procediendo con una eficiencia que superaba las expectativas más optimistas del comando. Durante las siguientes 2 horas, Sarah neutralizó sistemáticamente cada objetivo en la lista operacional. Equipos de comunicación enemiga, puestos de observación, y amenazas específicas identificadas por inteligencia militar fueron eliminados con una precisión que transformó completamente la situación táctica en la región. Todos los objetivos primarios neutralizados, reportó Thompson al Comando Central. Operación completada con éxito total. 0 fallos, 0 compromisos de posición. La respuesta del Comando Central fue inmediata y entusiasta. La operación que había sido considerada imposible con métodos convencionales había sido completada por una ingeniera civil en menos tiempo del que había tomado los intentos fallidos de los días anteriores. Cuando Sarah y su equipo regresaron a la base principal, encontraron que la noticia de su éxito se había extendido rápidamente a través de toda la instalación. Marines que habían mostrado escepticismo inicial ahora la recibían con respeto genuino y gratitud por haber resuelto una crisis que había parecido insuperable. El coronel Sullivan convocó una reunión inmediata del personal senior para documentar oficialmente los eventos y determinar las implicaciones para operaciones futuras. La demostración de Sarah había revelado no solo capacidades individuales extraordinarias, sino también deficiencias potenciales en el entrenamiento estándar de francotiradores militares para condiciones geográficas específicas. Señorita Mitchell, comenzó el coronel durante la reunión de debriefing. Su contribución a esta operación ha sido excepcional. Ha demostrado que la experiencia civil especializada puede complementar significativamente las capacidades militares tradicionales cuando se aplica apropiadamente. Sarah respondió con humildad característica. Colonel, fue un honor poder contribuir. Creo que el éxito se debió principalmente a la combinación de mi experiencia competitiva con el excelente entrenamiento y equipamiento que sus Marines proporcionaron. Fue verdaderamente un esfuerzo de equipo. Las implicaciones del éxito de Sarah se extendían mucho más allá de esta operación específica. Su demostración había establecido nuevos estándares para la precisión en condiciones de combate y había abierto discusiones sobre cómo integrar mejor la experiencia civil especializada en operaciones militares futuras.
En los meses siguientes, Sarah sería invitada a desarrollar programas de entrenamiento avanzado para francotiradores militares, incorporando técnicas de competencia civil que habían demostrado ser efectivas en conditions operationales reales. Su historia se convertiría en un caso de estudio en academias militares sobre la importancia de permanecer abierto a soluciones no convencionales durante crisis operationales. Años después, cuando veteranos de aquella operación contaban la historia, siempre comenzaban con la misma frase que había iniciado todo. ¿Me prestas tu rifle? Pero terminaban con el record que había establecido. Siento un impactos consecutivos perfectos, un logro que cambió no solo el caso de una misión crítica, sino también las percepciones sobre las capacidades humanas en conditions extremas. La ingeniera civil de Montana había demostrado que a veces las soluciones más extraordinarias vienen de las fuentes más inesperadas. Y que el coraje de hacer una pregunta simple en el momento correcto puede cambiar el destino de una operación militar completa. Su historia se convertiría en leyenda, inspirando a futuras generaciones de tiradores y demostrando que la excelencia no conoce fronteras tradicionales entre lo civil y lo militar.